So, wunderbare Farbzusammenstellung hier auf der Bühne. Hallo, guten Abend. Schön, dass Sie jetzt zu diesem Klangwerkstatt Sonntag hier sind. In diesem Jahr fokussiert sich das Festival auf alle möglichen Arten der künstlerischen Zusammenarbeit, Kooperationen zwischen verschiedenen Ensembles, Gemeinschaftskompositionen, kollektive Schöpfungsprozesse und auch interdisziplinäre Projekte. Das werden wir auch am heutigen Abend in verschiedener Weise erleben, jetzt in einem Konzert mit dem Lübecker Ensemble Radar. Mein Name ist Leonie Reineke und hier bei mir sind direkt neben mir Jonathan Shapiro, er ist Mitglied des Ensembles, die bildende Künstlerin Katrin Bethge und der aus Israel stammende Komponist Bnaya Halperin-Kaddari. Sie haben gemeinsam das Stück entwickelt, das wir jetzt hier hören werden. Es hat den Titel 72 Prompts for Reis of Disarray. Vorab eine Frage an Katrin, weil wir ja hier bei der Klangwerkstatt es hauptsächlich mit Musik zu tun haben und weniger mit bildender Kunst. Kannst du einmal erzählen, welchen Typ bildende Kunst du machst? Weil auf der Website von Radar, da wirst du als Projektionskünstlerin bezeichnet. Auf deiner eigenen steht Inszenierung virtueller Räume aus Licht und Projektion. Ja, das mit den virtuellen Räumen ist natürlich extrem en vogue, genau wie das, jetzt fällt mir die Vokabel natürlich nicht ein, aber jedenfalls das Immersive im Raum, also dass man einen Raum betritt und man ist sofort drin und man fühlt das alles mit. Diesen Begriff des virtuellen Raums habe ich ziemlich früh, als ich angefangen habe, nämlich vor 20 Jahren mit Overhead-Projektionen zu arbeiten, etabliert und habe einfach das beibehalten, weil ich finde, dass es das nach wie vor ist, auch wenn sich der Begriff des virtuellen Raums seitdem deutlich geändert hat. Da gab es noch nicht mal, glaube ich, richtig so VR-Brillen und so. Es ist einfach ein Raum, der nicht wirklich da ist, aber dem Auge simuliert wird mittels Projektionen. Und dadurch, dass ich mit dem Overhead-Projektor arbeite, wie Sie nachher alle sehen werden, also dem alten Dinosaurier aus der Schulzeit, kann ich direkt und analog mit Materialien arbeiten, die sich auf dem Projektor verwandeln und über die Projektion groß in den Raum geworfen werden. Das können Fassaden sein, Galerieräume, Theaterräume, Kirchen, wo auch immer ich auftrete mit meinen Performances, und ich fasse die tatsächlich auch meistens oder fast immer musikalisch auf. Also ich arbeite eigentlich am liebsten im Kontext mit Musik, weil es ein bisschen ist wie Tanzen. Also wenn ich live performe, dann bewege ich die Materialien direkt auf dem Projektor in meinen extra dafür hergestellten Wasserbecken mit Glasplatten, Prismen und allem Möglichen, was mir so zwischen die Hände kommt, im Supermarkt oder sonst wo. Und bei Installationen ist es so, dass ich gerne auch mit einer Robotik arbeite, wo dann mal eine Pumpe einfach meinen Job übernimmt oder irgendwas sich dreht oder halt so quasi kinetische Dinge. Aber der virtuelle Raum ist tatsächlich inzwischen mit ganz anderen Dingen verbunden, aber ich finde es ganz lustig, das so beizubehalten. Und das Stück, das wir jetzt hier gleich hören und sehen werden, das bezeichnet ihr als Erlebnis aus Licht und Klang, auch entsprechend. Wir haben es also nicht mit einem konventionellen Konzert zu tun, sondern mit etwas, was man über alle oder mehrere Sinne wahrnehmen kann. Vielleicht eine Frage an dich, Katrin, und auch an Bnaya. Wie muss man sich das vorstellen, wie ihr dieses Stück gemeinsam entwickelt habt? War das dann so, Bnaya hat ein paar Töne geschrieben, du hast mit Ideen darauf reagiert und dann ging das so to and fro? Oder gab es erst das eine, dann das andere? How did you develop the piece together? This is maybe really something for the composer, because he was developing some 72 prompts. Thank you. Entschuldigung, ich rede auf Englisch, weil mein Deutsch ist gar nicht genug deutlich. Yeah, first of all, thank you to the Klangwerkstatt for inviting us again for this almost premiere of a piece. And yeah, I must say personally that it's also a bit strange to be standing here and celebrating music in such dark times of suffering and violence with very little hope. But some of my hope is for such congregations coming together of people to listen peacefully to art. And
the origin of 72 prompts was also very deeply tied to a different crisis, COVID. And that's kind of also how mostly we developed the piece. Katrin and I had quite a few long exchanges over Zoom, and also with the ensemble. We did use a lot the video chat to kind of get to know each other, to understand the desires and how we can work together. The other thing that the period of Corona was marked by, as you all remember, was the beginning of the explosion of end-user available AI, KI, machine learning tools. And I was fascinated by this idea of the prompt, of this call for action that could also be related as a text score, as a render button, as something that you ask and then something is being generated. And I thought it might be a good model to bring to the ensemble and to develop something together as a modular piece. So the prompts, part of the idea of the work is how to integrate a non-sounding member, a non-musician, as part of the ensemble in their work of becoming an ensemble or ensembling, if you may. And so the prompts are arranged according to the spectrum of light, from low frequencies in red that are mostly drones, through yellow textures, greens that following stuff, all the way to blue texts and violet crowns that are poetic suggestions or short text instructions that relate to the world outside. Then we had the luck to go into a rehearsal room together, and we rehearsed it for a week. When we found different parcours, we realized all the prompts and then chose an order, but it's not there is no definite order to this work. It's more this collection of suggestions for an ensemble and a light artist to generate this kind of a polymodal happening. So would it be correct to say the music is more or less improvised, or that there are improvised passages or something? So I would say that it occupies precisely this middle ground between composition and improvisation. I kind of become less of an authorial composer that tells them exactly what to do, and more of a facilitator or someone that helps organizing the passage of time and the sounds over time. So compromised in a way. And perhaps a question to you, Jonathan. Do you also, when you are playing the piece, do you also communicate with the visuals, or is it rather a piece of music with additional visuals? Yeah, absolutely. We communicate with the visuals, and I think that is kind of what we're doing in this piece, is trying to find the allegory between how we think when we're improvising musically and also how that relates to visual aspects. So there's things like density, flow, accents, colors, intensity that we can perceive in the music, and we can also perceive in Katrin's work. And you'll see as we're performing that we're all kind of looking at the screen, and we're dealing with Katrin's work as another instrumentalist, only instead of she dealing with sound, she's dealing with visual aspects. But it translates a lot of information to us in a way that a sound would translate information to us, and that affects how we decide what kind of sounds that we make. And is the piece a completely different one when played in another place? I mean, Bnaya told me that the first performance was also in a chapel, but in a different one, of course. Does that play a huge part? I think from our perspective, it plays more of a small part. There's actually one prompt where we have to react to the architecture in the room. So, of course, different architecture, different results. And I think a lot of the techniques that Katrin uses are similar, but maybe you can say if it's different for you in a different room. As I always react on the space where I act, so it's a very architecture-related way of projecting. It is always a little different depending on the place where I go, and this is
for example, more or less a screen, and we decided together that I will use the screen instead of using this beautiful architectural space, because it's more a concentrated situation. But in the church, for example, we had just the blank architecture, so I was very much related to the areas in the architecture. All right, thank you so much. We are excited to hear and see what's going to happen now. Viel Spaß. Danke.